Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So today we are going to discuss on respiration or respiratory rate as one of the four major vital signs uh, we have in clinical skills. But before we go to respiratory rate, let us see what is respiration. Respiration simply refers to the act or process of taking in air and breathing out air. But the type of air we are inhaling is mostly carbon oxygen, while the type of air we are breathing out is carbon dioxide. It is good for you to know that we cannot inhale only oxygen and we cannot exhale only carbon dioxide. But it is ideal that the quantity of the air to be inhaled should contain the allowable percentage of oxygen in it. If the amount of oxygen to be inhaled is very low, it will lead to a problem. So now respiration is we said is described as the inspiration and expression of air. When we talk of inspiration, we mean inhaling, that is taking in air, while expiration, taking out air. And under normal circumstances, the respiration should be quiet without any noise, and it should be regular, not irregular, and it should be rhythmical, that is, it should be regularly, there should be regularity, and it should neither be shallow, and it should never neither be very deep. So under normal circumstances, there are some factors that can increase pulse rate, such as exercise, excitement, emotion, and even atmospheric pressure. While under normal circumstances, uh, there are some factors that can also decrease respiratory rate, such as sleep, rest, or fatigue, among others. So, another important factor that you need to understand is ventilation, because we shall be talking on hyperventilation and hypoventilation. When we talk of ventilation, we simply refer to the movement of air in and out of the lungs. When the air is moving into the lungs higher than the expected uh, rate is called hyperventilation. For example, hyperventilation can occur following exercise. If somebody is doing exercise, the amount of air he or she is taking in and out will increase. Then we call it hyperventilation. While if somebody is having very low taking in and breathing out air, is called hypoventilation. So now if you want to take respiratory rate, there are three important points that you need to always consider. Number one, the patient should be at rest. Make sure the patient is at rest. Number two, you are expected to assess the respiratory rate by watching the movement of the chest or abdomen. But the movement of abdomen is usually noticed in children, while for the adult is assessment. The assessment should be done with watching the movement of the chest. Then number three, you also need to assess the rate, rhyme, and depth. When we talk of rate, that means how often the person is respirating. That is the amount or the
rate at which somebody is respirating is what we call uh, rate. It may be either higher or it may be lower. Then apart from rate, you also need to assess the rhyme, which is the regularity, whether the respiration is regular or the respiration is irregular. It is good for every normal respiration to automatically be effortless and regularly. If there is any irregularity in the inspiration and expression of the air, is also a sign of problem. Normal breathing is automatic and it should be effortless. It should be no any noise. Then the third is depth. The depth is also expected to be noticed. That is whether the respiration is normal, whether it is deep or it is shallow. These are the three things you need to understand in the assessment of respiration. So now there are some terms associated with respiratory rate that you are also expected to know. Number one, we have what we call apnea. Apnea is the normal breathing rate. When the respiratory rate or when the respiration is quiet and normal without any noisy and without any difficulty, we call it apnea. Second, we have what we call bradypnea, that is low respiration. When the respiratory rate, when the respiration rate is very low or it reduced to the from the normal rate, we call it bradypnea. Then the third is what we call tachypnea, that is fast breathing. When the respiration is higher than normal, we call it tachypnea. We have what we call apnea, which is the absence of respiration or temporary cessation of breathing. When a person or a patient is not respirating at all, that is what we call uh, apnea. Then we have some factors that lead to changes in respiratory rate. We have febrile condition, that is if somebody is having fever, the respiration increase because if blood pressure, if temperature increase, the respiration and pulse rate will also increase. Number two, heart diseases. Heart diseases can also causes respiratory rate to increase. That is, if somebody is having any heart problem, to that heart problem could lead to increase in respiration. Then we also have hemorrhage and cranial pressure. That is, if somebody is having bleeding or somebody is bleeding, the respiratory rate may also change. So also if somebody is having a problem in his brain, that is for example in terms of accident where a trauma has been posed on the cranium, so it may also lead to change in respiration. Then we also have coma. If somebody is in coma condition, his respiration might also reduce to very low. Then we also have administration of respiratory depressive drugs. There are some drugs that when it had been administered to a patient, the respiration of that patient might change. Common example of these drugs include morphine and barbiturate overdose. So under normal circumstances, there are normal variation in respiratory rate depending on the age of a patient. For example, adult person is expected to respirate 14 to 20 breaths per minute. It can at times it can be 16. In some textbook they will tell you 16 to 20 breath per minute, but all are within the normal range. Then children are expected to respirate between 20 up to 30 breath per minute, while infant can respirate between 30 to 40 beats per minute. But for neonate,
they can respirate 40 cycle per minute and above. So you see, respiratory rate is decreasing also with age, as we have said in pulse rate. It is also reducing with age and increasing when the person is a childhood. So now we also have what the procedure for taking respiratory rate. We have procedure for taking respiratory rate. Respiration or respiratory rate is the only vital sign that you are not expected to explain the procedure to the patient before taking it. All other vital signs, if you could remember before you take them, you are expected to explain the reason or the purpose and procedure or method you will follow in taking this kind of vital sign. But when it comes to respiratory rate, you are expected to make sure that the patient is not aware, because the more you tell the patient, I want to take your respiration, it will automatically change. Secondly, you are to watch the rising and falling of the chest or abdomen while the patient is unaware. You are expected to what? To look at the chest or observe the rising and falling of the chest while the patient is not aware, and count for complete 1 minute if there is irregularity. But if the respiration is regular, you can count 15 times or 30 times and multiply by 4 or 3 respectively. That is, if you count for 15 minutes, you are expected to multiply that 15 by 4 to give you the respiratory rate or respiration rate of that patient per minute. But if you take for 30 minutes, you are expected to multiply it by 2 to have your respiratory rate of a patient in 1 minute. But if the respiration is not regular, don't forget you should count for complete 1 minute. So these are the procedure used for taking respiration. Then today we are done with all the 4 major vital signs we have in clinical skills: both the body temperature, blood pressure, pulse rate, and respiratory rate. Our next class, inshallah, we are going to discuss on weight and height. They are not part of the main vital sign we have, but they are also a sign that will indicate whether patient may be normal or not. When we come to the discussion, I will tell you why they are called vital sign but non-essential vital sign. Okay, let me summarize what I have said in Hausa language. Na ce respiration shine vital sign na hudu da muke da shi a clinical skills, bacin yanayin zafin jikin mutum, yanayin gudun ko tafiyar jini a cikin hanyar jini, da kuma yanayin pulse rate da ake ji a jijiya wadda jini yake tafiya a cikinta, wanda take ɗauko jini daga zuciya, amin. So na ce respiration shaƙa ne da fita na iska. Sai na ce ba za mu ce shaƙa da fita na iskar oxygen da carbon dioxide kaɗai ba. Saboda lokacin da mutum zai shaƙi iska, ba lallai ya zama oxygen kaɗai ba ce ba. Dole akwai wa'ansu component of other oxygen, kamar a ce nitrogen, kamar irin su carbon dioxide ɗin ita kanta, da oxygen ɗin, da kuma rear gases, da even water vapor, duka mutum zai iya shaƙar su. Amma under normal circumstances, ana so mutum ya zama ya shaƙi recommended allowable oxygen. Idan ya zama oxygen ɗin ta yi ƙasa, zai zama an samu matsala. Haka kuma idan carbon dioxide ɗin da mutum ya shaƙa ta yi yawa, shi ma zai zama matsala, mutum zai iya samun asphyxia. So sai muka ce respiration ba wani abu bane shaƙa da fitar
da iska shine ake ce ma respiration. Respiratory rate kuma yana nufin adadin shaƙa da fitar iska da mutum yake yi. So mun ce normal respiration ana samun shi ne ba tare da wani ƙara ba, sannan ana samun shi regular wato baya canzawa, sannan kuma ana samun shi ba tare da wani wahala ba, mutum yana yin shi ba tare da wahala ba. Sai kuma muka ce shi respiration ɗin akwai abubuwa da suke iya sanyawa ya ƙaru, kaman motsa jiki, kaman tashin hankali, ko kuma yanayin muhalli yana iya sawa numfashin mutum ya zama ya ƙaru. Sannan kuma bacci da hutu da gajiya suna iya sawa numfashin mutum ya zama ya yi ƙasa. Sai muka yi magana a kan ventilation. Muka ce ventilation yana nufin shigar iska cikin huhu, shi ake ce ma ventilation. Idan iska ta shiga fiye da ƙa'ida, wato mutum ya zama iskan tana shiga da sauri, sai a ce hyperventilation. Idan kuma tana fita ba ta shiga yanda ya kamata, ta yi ƙasa da yanda ya kamata, sai a ce hypoventilation. Idan za a ɗauki numfashin mutum, mun ce akwai assessment da ake yi. Na farko ka tabbata shi mara lafiyan yana a huce, ba wai ya je ya dawo daga gudu ko ƙwallo sannan ya ce ka zo ka ce bari ka ɗaukan mashi numfashi ba zai baka daidai ba. Sannan ana kallon yanayin fitowar ƙirjin shi da kuma faɗawan shi sai a ƙirga, ko kuma fitowa da faɗawan ciki. Amma ga yara shine aka fi amfani da ciki, su manya an fi amfani da ƙirji kawai. Abu na uku, ana so ka duba rate, wato adadi na yanda yake shaƙar numfashin. Shin yana shaƙar shi ne da yawa, ko yana shaƙar shi kaɗan ko kuma daidai. Na biyu akwai rhyme, wato regularity. Ƙila tsakanin numfashi na ɗaya da na biyu, adadin da ya ɗauka shi ne ya ɗauka tsakanin numfashi na biyu da na uku, ko a'a tsakanin numfashi da na ɗaya da na biyu ya sha bamban tsakanin da na biyu da na uku. Rhyme kenan. Sai kuma depth, wato numfashin zai iya zama shallow, kamar a ce misali sama-sama, ko kuma a ce deep, wato numfashin ya yi zurfi kenan. Sannan akwai wannan su ne abubuwan da ake dubawa, mostly ake so a duba lokacin da kake ɗaukar numfashin mutum. So under rate, wato adadi na numfashi, sai muka ce healthy adult zai iya yin numfashi 15 to 20 count or cycle per minute, wato tun daga 15 ko 16 har zuwa 20 a cikin minti ɗaya. To idan numfashin is regular, wato baya canzawa, za mu iya lissafawa cikin sakan 30, mu ga numfashi nawa mutum ya yi a cikin sakan 30, sai mu yi mashi times 2, ko kuma sakan 15 mu yi times 4. Amma idan numfashin yana skipping ba daidai yake ba, to ba a yin wannan approximation ɗin, dole ne ka lissafa na tsawon minti ɗayanka. Sai muka yi magana a kan abubuwa kaman guda 4 wanda ya shafi rate na numfashi. Na farko akwai wanda ake ce ma apnea, wato wanda yake normal, numfashi wanda bai da wani matsala, daidai rate ɗin daidai, baya ƙaruwa baya raguwa, apnea. Amma idan ya zama ya yi ƙasa sosai, sai a ce bradypnea, wato da ka ji bradypnea ka san cewa numfashin ya yi ƙasa da yanda ya kamata. Idan kuma ya yi sama da yanda ya kamata ne, sai a ce tachypnea. Idan kuma numfashin ɗaukewa ya yi kwata-kwata, sai a ce apnea, wato mutum baya numfashin ma kwata-kwata. So akwai ɓangaren kuma rhyme, shine muka ce akwai regular respiration, akwai irregular. Sai ɓangaren depth muka ce akwai normal, akwai deep, sannan kuma akwai shallow. Deep ya yi ƙasa, what do we call it, zurfi misali. Shallow kuma ya riƙa yi a ce kaman sama-sama, don shi kuma normal yanda ya kamata. So mun yi magana a kan abubuwan da suke canza numfashi. Muka ce zazzaɓi yana kawowa, ciwon zuciya, zuban jini, ko suma,
ko kuma wa'ansu magunguna kaman magunguna da irin su morphine da su barbiturate idan suka yi yawa su ma suna iya sa numfashin mutum ya yi sama-sama. Kaman wani lokaci in za a yi ma mutum tiyata za ka ga ana yi mashi atropine saboda ya sauƙaƙa numfashin kar ya zama numfashin yana yin sama-sama. To ka ga wannan drugs ne aka yi amfani da shi ya rage numfashin. So akwai normal variation kuma na numfashi. Za ka ga idan mutum adadin girman mutum adadin numfashin shi yana raguwa. Kaman jinjiraye wanda ba su kai sati ba suna iya yin numfashi a minti ɗaya sau 40 har fiye da haka. Yara kuma wanda ba su wuce shekara ɗaya ba daga 30 har zuwa 40 normal ne. Yara wanda suka wuce shekara ɗaya daga 20 har zuwa 30 normal ne. Manyan mutane kuma daga 14, 15, 16 har zuwa 20 shi ma normal ne. So ka ga nan mutum yana girma numfashin shi yana raguwa kenan. Sai yanda ake ɗaukan numfashi. Sai muka ce shi yanda ake ɗaukan numfashi shine ba za ka yi ma mutum bayanin za ka ɗauki numfashin ba. Sannan sai ka kalli fitowar ƙirjin shi da komawan shi na minti ɗaya. Sai ka rubuta a katin marar lafiya shi kenan. Idan kuma numfashin yana regular za ka iya ɗauka cikin minti second 15 sai ka yi multiply by 4 ka ce sau 4 shine zai baka numfashin shi a minti ɗaya. Misali idan ya yi numfashi sau 5 cikin second 15 in ka ce sau 4 zai baka 20 ya zama numfashin shi 20 cycle per minute kenan. Idan kuma cikin 30 seconds ka ɗauka za ka iya cewa to ƙila misali numfashin shi ya yi numfashi sau 8 a second 30 sai ka ce times 2 zai baka 16. To sai ka ce numfashin shi 16 kenan a cikin minti ɗaya wato 16 cycle per minute. To wannan shine ƙarshen lecture ɗinmu na yau.